akulana ensanzeeyo byombi mbirina. Tarmac road has come. Oluguudo lwa koolaasi luzze. Electricity has come. Amasannyalaze gansanzeeyo. These telephones. Essimu nzirina. They even brought piped water from Lake Kachera to we now have piped water. N'amazzi ag'emidimu nago baagaleeta. They found when I was a rich man long ago. Bansanga nagagawalada. So I'm really tired of the misleaders of our people. Nkooye abantu abawubya abantu baffe mbakooye. And they should check themselves. Ate beekebere. Or I will check them. Oba si kyo nze nja bayamba mbakebere. Now by chance. Nfunye omukisa. No, to check. Check is to beekomeko. Beekomeko bagenda kubakomya. Bwe bateekomeko nze nja bakomya. So n'olwekyo it was just God, because the LOC one was talking about what I was thinking in my head. Katonda ayise mu chairman w'ekyalo okwanjuluza ebibadde mu mutwe gwange bye mbadde nfumiitirizaako. Now the second issue he talked about. Ensonga ey'okubiri gy'ayogeddeko. The road. Oluguudo. The road from Bombo. Oluguudo oluva e Bombo. To Ndeje. Olugenda e Ndeje. To Nakusubyaki. Olugenda e Nakusubyaki. Nakikonge. Karasa. No, Makurubita. Katiti. Karasa. So really, these areas we know all these areas very well. Ebifo bino mbimanyi bulungi nnyo nnyini ddala. And we have already worked on them. Era tumaze okubikolako. Because when you reconstruct Kampala Gulu Road, kubanga boddamu n'otereza oluguudo oluva e Kampala nga ludda eggulu, you are getting near Ndeje. Oba osemberedde Ndeje. If you tarmac Matuga, Gombe, bw'oteeka koolaasi e Matuga, Gombe, Kiroro, Karasa, Kagembe, Kanyanda, Mawale, Semutokapeka. This is a few miles from here. Ezo mailo si nnyingi nnyo okuva wano. So nobody can say, oh, you forgot us. Tewali ayinzaga nti watwerabira. Because the tarmac road is just near here. Kubanga oluguudo lwa koolaasi luli kumpi wano. But now, naye kaakano, it will be good to connect also this small part. Kijja kuba kirungi nakana akatundu akatono nako tukayungeko. But now, naye kaakano, that's where the indiscipline comes in. Awo weewali empisa ensiiwuufu. Indiscipline. Empisa. Obusiiwufu bw'empisa. Obutamanya okukwata ensonga bulungi. Weewali obutamanya kulambulula nsonga mu bulambulukufu bwazo. Indiscipline, not just in bad manners, but not doing things in a planned way. Obutamanya kukola bintu mu nkola enteeketeeke. This is now, because when we were fighting, kubanga bwe twali tulwana, we the fighters had our internal democracy, twalina enkola demokrasiya waffe ow'omunda, and cohesion, ng'ate tulina n'obutebenkevu, okwatagana obulungi. So we were able to debate internally but also do things. Nga tusobola okubaganya ebirowoozo munda ate ne tubaako n'ebintu bye tukola. Now when we defeated the dictatorships, bwe twamala okuwangula bannakyemalira, we gave you power immediately. Ne tubawa mu obuyinza. Mbagirawo. You elect your own leaders. Mwe mwerondera abakulembeze bammwe. Now the problem is that the leaders you elected, obuzibu buli nti abakulembeze bwe mwerondera, many of them, not all of them, abasinga obungi, si bonna naye abasinga obungi, they don't listen to what we advise. Tebawuliriza bubaka na kulungamya kwaffe. Tubeera mu ntalo musikana n'omugwa. Babeera mu kusikamigwa na kulwanagana. Every plan is a war. Buli nteekateeka yonna lutalo.
Of course, here there is a problem. Wano waliwo obuzibu. Because like in UK, Kati twala ekyokulabirako nga ebungereza. if the elected prime minister, Prime Minister w'Ebungereza alondeddwa, if he doesn't agree with parliament, bw'atakkiriziganya na paalamenti yaayo, they both resign bombi nga balekulira and go for new mandate. nga bagenda banoonya ekisanja ekipya. And the population okubalamula. Abantu nga babasalirawo kye banaabakolera. Yes, you are right, you are wrong. Oli mukyamu oba Now, oli mutuufu. here when the Nankabiras were writing CA, wano wetuli bano bannankabira bwe baali mu kakiiko akateekateeka constitution, they removed that accountability. bajjawo enkola eyo eya Bweba tetukkiriziganya tugende mu bantu batusalireko. bajjawo enkola eyo eyandisobozesezza nti bwe tutakkiriziganya tudde mu bantu bo batusalirewo. Now here there is paralysis. Kaakano wano waliwo okusannyalala. President can propose something President ayinza okubaawo kyaleese which he thinks is very crucial. kyalowooza nti ekyo kikulu nnyo. Parliament blocks it. Paalamenti n'ekiziyiza n'ekisimbira ekkuuli. They stay there stagnant. Kaakati ne balyoka babeeraawo nga basannyaladde Now, nga teri agenda mu maaso. the good thing is that I'm a patient person. Ekirungi nti nze Katonda yampa obugumiikiriza. Most of the time I keep quiet. Ebiseera ebisinga obungi nga nze neesirikira bw'ekke. And even if I don't agree, but I keep quiet. Ne bwe mba sikkiriziganya nabo. But in 2006, Naye mu 2006, no, before, nga tetunnatuuka naawo, I brought how to build Bujagali Dam. naleeta engeri y'okuzimbamu ebbibiro ly'e Bujagali. Parliament blocked it. Paalamenti n'ekisimbira ekkuuli. That time we were busy with wars in Sudan, with Ebiseera ebyo twali ebiseera tubimalira ku ntalo zino z'e Sudaani, zino z'e Congo, zino z'awali. And I could see that if we have a crisis, Kaakati ne nkiraba nga bwe tunaaba n'akatyabaga, we shall have a lot of problems. tujja kufuna obuzibu bungiko. So I kept quiet. Nze ne neesirikira bw'ekke. But very soon the results came. Naye mbagirawo awo ebyavaamu ne birabika. By 2005 we had load shedding, shortage of electricity. 2005 nga tutandise okufuna amasannyalaze ga kupima bupimi ga kiro. So after we had elections during that time with power, with load shedding, with the darkness. Nga tulina okupima amasannyalaze n'enzikiza kw'okulonda kwaliwo. But because people really like NRM, we won all the same. Newankubadde nga byali bwe biti abantu baagala NRM era twawangula. Now when we came, I called the cabinet first. Bwe twajja ne mpita baminisita okusooka. And the parliament. Ne mpita ne parliament. I said, please. Ne mbaga nti bannange, we must put more money on the roads. tuteeke ensimbi ezisinga obungi ku nguudo, twongereko ensimbi ku nguudo. And the electricity. N'amasannyalaze. If parliament had not agreed at that time, singa paalamenti teyakkiriziganya nange, we were going to have a showdown. Twali tugenda kufuna ekiseera n'ekizibu. So that we resolve this business of Abanyangwe call it okusyamirana. Ekyo tukimali. Okusyamirana is when bulls want to fight. This one wezibazagala kulwana zisonga nezeepimamu awo. I don't know what okusyamirana, they don't fight but they stand off. Ekyo twali tugenda kusooka tufune ekiseera tusalewo ani awulizibwa. Precisely. But fortunately, Parliament agreed. Naye Katonda n'asaasira, Parliament nekkiriza. And we put more money on the roads. Ne tuteeka ensimbi nnyingi ku nguudo. That's how you get all these roads we are talking about. Kyova olaba ng'olina zino enguudo zonna ze twogerako. And also electricity. N'amasannyalaze. Now we have surplus electricity. Kaakati amasannyalaze gasinga ku ge tukozesa. Because of that decision. Olwa okusalawo okwo okwali erudda awo. So therefore, n'olwekyo when it comes to the road you are talking about, bwe kituuka ku luguudo olwo lwe mwogerako,
These roads can be done. Enguudo zino zisobola okukolebwa. But you must tell your MPs, members of parliament, naye mugambe ababaka ababakiikirira to listen to our budgeting. bawulirizibwe bawulirize enteekateeka yaffe ey'ebyensimbi, embalirira yaffe ey'ebyensimbi, engabanya y'ensimbi. Because we know what we are talking about. We are sure. Kye twogerako tukimanyi era tukikakasa. Now we are talking about these parasitic groups called authorities. Kaakati tubadde twogera ku bibinja bino ebinyuunyuusi, agencies, ebitongole bya gavumenti. Those groups, ebibinja ebyo by 2016, mu 2016 were employing only 3,905 people. byali biwa ebitongole ebyo byali biwa emirimu 3,000 zaali zikozesa abantu 3,905. And there were those 3,000 kati abantu abo 3,905 were using 2.2 trillion shillings. nga bakozesa ensimbi obutabalika bubiri n'obutundu bubiri. The ministries and the army n'amagye were employing 18,000 people. nga zikozesa abantu 1,008. The army, I don't want to give you the number, but a big one. Amagye sijja bawa namba olw'ensonga ze mutegedde. But I can tell you that when the army was smallest, naye njagala kubategeeza nti amagye nga gakyali matono, 1991, mu 1991 we had 41,000 soldiers. twalina abajaasi 40,000. Now, by this time, 2016, there were more than that. naye nga mu 2016 baali basingawo. So, these 18,000 plus whatever number of the army, ogumu 8 n'omuwendo ogw'amagye gwonna gwetwala gwonna, they were using 2.6 trillion. nga bakozesa obutabalika 2.6. 3,000 bakozesa obutabalika 2.2. abantu abawera akasirivu 41,400 100 akasirivu, maybe 100,000. abantu nga akasirivu kamu We are using 2.6 trillion. nga bo bakozesa obutabalika 2.6. Enkumi esatu we are almost using more money. abantu 3,000 nga kumpi benkana oba n'okusinga akasirivu k'abantu sente ze bakozesa. Now, kaakano the third category of public servants, ekitundu ekyokusatu eky'abakozi ba gavumenti, we are being paid under the local government. nga bo basasulwa gavumenti ez'ebitundu. Those are the teachers, government teachers, abasomesa ba gavumenti, health workers, abakozi b'ebyobulamu mu malwaliro, local government administrators. abakozi ba gavumenti bano abatandikirwako abawansi, Those that time were 192,000. nga bali akasirivu kamu n'emitwalo 9,200. Almost obusirivu bubiri. kumpi busirivu bubiri. Those were using abo nga bakozesa 3.5 trillion. nga bakozesa obutabalika 3.5. So imagine 3,000 people teebereza abantu 3,000 bwe ziti, using almost the same amount of money as obusirivu bw'abantu. nga bakozesa sente ze zimu kumpi za busirivu bw'abantu. So this is what we have been saying. Please, ekyo kye tubadde tugaa nti let's solve this problem. baganda bange katusooke tugonjoole ensonga eno, So that the money does the road you are talking about. ensimbi ezo zisobole okukomawo zikole oluguudo olwogerwako. But now empaka. naye kati empaka nyingi.
So therefore, this must stop. Kino kirina okukoma. If you want your country to develop, Bw'obanga oyagala ensi yo okulaakulana, the people you elect must work with the head of government. Muyina okulonda abantu abatalina mpaka nga beteefuteefu okukola n'akulembera gavumenti. You cannot have this situation, permanent paralysis. Tetusobola kuba na kusannyalala kuno okwenkomeredde okwa buli kiseera entakera. There is another problem, of course, which we are also handling. Waliwo obuzibu obulala nabwo butandise okwaŋŋanga. This is the problem of URA. Bwe buzibu bw'ekitongole ekisoolooza omusolo. That one is part of the authorities, actually. Ekyo nakyo kiri wali mu bitongole bye twagala okunnyulula. They were paid a lot of money. Basasula ensimbi nnyingi. The theory is that if you bribe them with a lot of money, they will work better. Endowooza eri nti bw'obagulira n'ensimbi eziwerako mbw'olwo nga bakola nnyo. No, but they don't. Naye ate era tebakola. The more money we pay them, the more corrupt they become. Buli lw'obasasula ensimbi ennyingi ng'ate n'enguzi bafuna nnyingi. So that war we are also fighting. Olwo olutalo nalwo tutandise okululwana. So therefore, N'olwekyo LC1 chairman has made all my speech. Chairman w'LC wano yayogedde obubaka bwange. Because he has brought out the importance of homestead incomes. Kubanga aleese okufuna ensimbi okw'omumaka. And also the problem of misbudgeting. Naye n'aleeta n'ensonga ya obutategeka bulungi mbalirira. And you end up with the more important things being because the roads, it's not only this one here. Enguudo si luno lwokka oluli wano. There is the road from Ruwero. Waliwo oluguudo oluva e Luweero to Kiwoko, olugenda e Kiwoko, to Butarangwa. Baganda call it Butarangu, but Abaganda baluyita Butarangu naye nga erinnya ettuufu ssebo lituwe. Butarangwa, okutaranga. Lyeryo. Then Ngoma, Bulyamusenyi, Masindi. That's Masindi. very important. Olwo oluguudo olukulu. I can see Asimu is very happy there. Ndabye ewana alina akamwenyumwenyu olwo kati oyo awedde. That road is very important to link up. Oluguudo olwo olukulu nnyo okuyunga. Then you have a road like ate waliwo n'oluguudo olulala. Even the one of Ruwero to cross to Kayunga. N'oluguudo oluva e Luweero olusala ludde e Kayunga. Through Sezibwa. Oluyita mu Sezibwa. It's a very important road. Olwo oluguudo nalwo lukulu. Then you have a road like the one from Myanzi. Waliwo n'oluguudo oluva e Myanzi. To Kasanda, Bukuya, Kiboga. Oludda Kasanda, Bukuya, Kiboga. All those, the roads, I have them in my head. Enguudo ezo nze abakulembera nzirina mu mutwe. But because of lack of coordination. Naye olw'obutabaawo okukwatagana bulungi. This one is talking about creating new cities. Ono agamba ebibuga ebipya. Then they create new cities, there is no money to run them. Kaakati ne bamala okukola ebibuga ebipya ate ne basaba ssente ez'okubiddukanya nga teziriiwo. Why can't we do first things first? Lwaki tetusooka n'ebintu ebirina okusooka ne tusooka n'ebyo?